Ang Pilipinas usa ka nasod nga abunda sa kinaiyahan ug natural nga kabtangan. Gani ang uban moingon nga usa kini ka paraiso. Mao nga aron sa ingon magamit kini nato dili lang karon kundi apil na usab ang umaabot. For many people, the Philippines is one of the most beautiful places on Earth. It is a country in the Pacific Ocean. There, its people, climate, cultural diversity, and unique places come together across all of the 7,107 islands that make up the archipelago. The islands are home to great biodiversity of sea and land flora and fauna. The Philippines is the world's 12th most populous country. It has 102 million inhabitants, over half of whom are aged under 25. It has free, compulsory education for 5 to 17-year-olds, which is provided in English. Una isa ka hinungdan na ang bata mo absent. Sa pamilya o sa ginikanan, nakaingon kini sila maoy magtudlo sa mga bata o panginabuhian or suguon ang mga bata sa pag-atiman sa ilang mga manghod nga igsuon maoy pabantayon kay sanglit ang mga ginikanan manginabuhi man. The Filipino people are cheerful and friendly. They are a welcoming people with an admirable capacity to overcome adverse circumstances. We are on Bohol Island, among the central Philippines islands known as the Visayas. They are welcoming us in Cebuano, one of the 170 local languages that cohabit with English and Tagalog, the country's 2 official languages. You may also hear words in Spanish, which together with certain traditions and the Catholic religion are traces of Spain's historical influence here. The Filipino climate is divided into 2 seasons, dry and wet. The wet season is from June to September, and there are often typhoons and torrential rains throughout the country. Sus karon nga panahon nga lain na ang tema karon tanawon nato ang akong tinanom nga kamatis na laos tungod sa kanang way klarong panahon ay muinit ulan init inza ang yuta perting ugahag kay gaykay. Unya, nay akong tanom, perting niwanga. Dako kayo og impact ang climate change sa mga nangagi nga mga katuigan hangtod karon. Tungod kay ang Pilipinas anaaman sa Ring of Fire, mas vulnerable ang Pilipinas sa mga natural disasters. Usa sa mga natural disasters pananglitan ang bagyo. Kung adunay bagyo nga moabot, magkakuwang jud ang supply sa kanang pagkaon ang mga katawhan. Mas dako jud kayo nga problema ang among atubangon. In this context, the Basque NGO Zabalketa, in partnership with the Philippine Center for Civic Education and Democracy, or PCCED, has been working in the country since 1996 to promote democratic values and community in the villages or barangays of rural areas. At the end of 2013, within the space of just 2 months, 2 major natural disasters forced them to change the priorities of their work. First, an earthquake destroyed 1 in 4 buildings on Bohol Island, and then the super typhoon Haiyan swept through a huge belt of the country, leaving more than 10,000 dead and 10 million displaced people in its wake.
At that time, around 8 o'clock in the morning, while na mahaw mi kauban akong pamilya, sumauto pagka taod-taod di ana, ning kalit man jud kinakusugan, sumauto nangaratol mi, ag among kinan-an, nangabuak ng mga plato, nya, ning hinihinay mi gawa sa among balay kay to find safety nga lugar. So ning adto mi sa lugar nga wala kayo'y kahoy. At first, the Army's intervention with heavy machinery to remove rubble and clear the roads was fundamental. Major humanitarian aid agencies set up field hospitals where they could attend to the injured. Zabalketa and the PCCED stepped up to meet the most urgent needs for food, water, shelter, repair to health centers, construction of provisional schools, and supporting the most vulnerable families' return to productive activity. Sa among barangay, murag di na mahikalimtan katong nga panahon na. Kay usa ang among barangay nga grabe gyud ang damages. Pagdawat gid namo sa mga materialis alang sa pag-repair sa mga panimalay nga na partial damage, gihimo dayon ang pagpatrabaho o ang pagsuhol sa mga panday nga nahimo nga maayo na gyud ug balik ang kapuy-an sa among mga katawhan, ilabi na katong mga idarana, senior citizen ug mga kabataan. Over the years, the ongoing needs and scarcities in the region have justified Zabalketa and the PCCED's continued work in the Philippines, which is no longer aimed at meeting basic emergency needs, but rather at strengthening the public's capacity and providing people with instruments for reducing risk and tackling future disasters, as well as raising environmental awareness. The fact is that the coastline's natural defenses have suffered damage that leaves the local population even more vulnerable to future disasters. Nevertheless, the region has other everyday priorities, so environmental concerns are relegated to second place. Isa sa problema karong panahon na dinhi sa Pilipinas mauni ang basura tungod sa urbanization, nagkadaghang mga tao, mauni ning daghan ang basura. Para nako lang personally, mas nindot siguro nga ibutang nato i-appeal sa ng curriculum sa mga eskwelahan unsa. Kabahin sa among inadlaw-adlaw nga panginabuhian diri, nagsalig rami sa kaumahan o ilabi na gazud ang pag kupras ang produkto sa lubi mo pinaka-main nga panginabuhian sa amo din sa barangay sa Kinubkuban. Ug ingon man na ay mga pagmaisan, pagtanom og mga lagutmon, mga utanon o mga prutas, naapod mga fruit bearing trees. Kining tanan among pagpangupras o pananglitan og magsigi og uwan, magproblema sa mi kay dili man maaga ang among kupras. In rural areas, homes are usually built with simple, rustic materials, and they can house a wide group of people who consider themselves a family. Ang mga katawhan or mga households dinhi sa nga under dinhi sa Talisay BHS, kasagaran, they have poor and lack proper hygiene, but still we continue padayon gihapon mi sa paghatag nila og pagpaedukar kanila, instill enough knowledge para makorek ang ilahang gi-practice nga unta makahimo na sila pag-maintain sa kahinlo diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. O dinhi usab sa isla sa Kabilaw, kasagaran sa mga households walay mga toilets. Therefore, the most common diseases are ones linked to sanitation.
Cities like Tagbilaran have hospitals, and rural areas have small health centers. As this central area of the Philippines was not an area at frequent risk of natural disasters, it has no healthcare staff with specific training in disasters or suitable infrastructure. In case there's a disaster happened and only available is a simple painkiller, antibiotics, and bandage, but we cannot give antibiotic unless there's a doctor's prescription. So that's why we have to refer to the nearest hospital. In terms of administration, power is decentralized into municipal governments. The highest authority in the municipality is the mayor, and she or he can implement programs relating to education, housing, and the main economic activities of farming, fishing, and tourism. The barangays, which we can consider as neighborhoods or villages, are a lower level. Although their resources are very limited, barangays have an important role on a social and organizational level. Para nako, dili lalim ang usa ka inahan. Tungod ka na nato ang obligasyon sa pag-atiman sa mga anak. Kaniadto sa gagmay pa akong mga anak, daghan kayong mga problema nga akong nagian. Pero wa gyapon ko magpakawa sa paglaom. Bisan sa akong kabisi sa oras, kay naapay obligasyon sa barangay, naningkamot ko nga akong maatiman ang akong mga anak uban sa akong bana. Pero karon ako nang nakita nga sa hinay-hinay, adunay kalambuan or pag-asinso sa among kadalanan o panubig. Some progress is made little by little. We discovered that, in the Philippines, the people live their lives with good cheer. They face destiny's setbacks with a spirit of cooperation and loyalty. They know that working for the common good, with that community spirit or bayanihan, as they call it in the Philippines, is essential.